what is personal financial management? Umengangana na usanii, ukapata pesa ikafika kwa mfuko. So what next? I know majority of you huwa mnasema, ati sasa pesa imefika, wacha nirudishie mwili shukrani. Unapigia mwili pole and remember there is tomorrow. So as you receive that money today, you also think of tomorrow. So leo tutaangalia PFM. That is how you manage your finances. Now when you look at our finances, the money that we receive every day, huwa tunasema iko na option mbili. Option ya kwanza is to spend. Option ya pili ni savings. Alafu hiyo option ya pili ya savings, hiyo ndio ile pesa una save to invest. Kuna mtu anaweza pata a save kidogo kidogo, ikifika mahali aseme let me invest. But sasa option ya pesa ni mbili. It's either you save or you spend. So spending habits, especially us in Kenya. So ukiangalia hii graph yangu, inaonyesha majority of us Kenyans, tukipata pesa, huwa tunatumia majority of money for food. Alafu ingine tunalipa debt. Alafu before hata tufikirie saving, tumeenda kwa luxurious lifestyles. Unapata sasa mtu anasema wacha niende nikae ninunue viatu ya nguvu, nimechoka na hii rubbers. Unasema wacha mimi niende ninunue gari ya nguvu. Anything that is beyond your standard. Sorry. So let's proceed. So hiyo ni spending habits. Halafu hapa kuna the law of increase. Every time you receive money, tunasema whether small or big. Leo ume receive 1,000 or 2,000 of 100 shillings. If you want to survive today and also to survive in future, always adapt this rule. Hii rule tunasema every time you receive money, you have to keep a certain amount of money for bread. Alafu, and then you allocate a certain amount of seed. So when it comes to bread ni ile pesa ume receive for daily use. So basic needs yote, kununua chakula, nguo, nini, kulipa rent, hiyo yote tunasema ni bread. But when it comes to seed, hii ni ile pesa unaweka, ni mbegu. Na mbegu inakuanga kidogo ama kubwa. So mbegu, when it comes to seed, it does not matter how small it is. Mbegu huwa kidogo. Lakini the moment ukiweka kwa shamba uweke mbegu ya kwanza, ya pili, ya tatu, at the end of it all uta benefit. And that's why we are saying every time you receive money, because you need money today and you also need food for tomorrow and you also need, kuna issues ya kesho kama emergency. It's always good to separate. Unasema a certain percentage will go for bread and a certain percentage iende for seed. So purpose ya bread ni chakula ya leo. Purpose ya seed is two. It's either for emergency. Unapata kesho, tuseme kesho ama kesho kutwa mtu wenu anakuwa mgonjwa or you yourself. Alafu unahitaji pesa ya kwenda hospitali. And that is the reason why you should be careful. Unasema, because I don't know tomorrow. Or kunaweza kuwa na issues tomorrow. Unasema, let me keep this for seed. So the purpose of seed is for emergency na investment. Emergency ni ile utatumia pengine kwenda hospitali, nini, issues za kesho. Investment umeweka na ina multiply. Alafu baada ya kufanya hii, so umepata pesa, umefanya hizo zote. Make sure you don't eat your seed. And for you to be, ukitaka kuwa mzuri, make sure you are disciplined. If you are not disciplined, utapata, umekuja, badala ya kuweka seed yako, ile cha pesa umepata, badala ile pesa umepata for bread, unapata umeweka kama seed.
ama unapata umekula seed yako. Tumeelewana mpaka hapo? Haya, wacha tuendelee mbele. So let's look at our current generation. Ukiangalia generation ya kitambo, utapata majority of people, the old generation 60 plus years, walikuwa very careful when it comes to education. Ungepata mtu kama siblings anaambiwa wewe kwa sababu ulikuwa firstborn na umesucceed in life, lazima usomeshe wengine. Na ungepata wakiuza mali yao ovyo ovyo. So they were very keen sana on seed. Wakaachilia nini? Bread. Haya, wacha tusonge kwetu sasa. Generation Z, 30 years kurudi chini. Na nikiangalia hivi majority of us tuko hapa. So hii group ni ile ya kurudishia mwili shukrani. Kama Friday, ikifika Friday kuna mwenye amesema hapo, ikifika Friday unasema wacha nichukue niende nifurahi na marafiki zangu. Si mbaya. Si mbaya, lakini angalia standard yako. Useme at least kama nimetosheka na bread, wacha niweke hii kidogo for seed. But once in a while unaweza rudishia mwili shukrani. Alafu tukasema I'm rushing because of time. Tukasema you must be disciplined for you to save. And you must be honest for you to have food for today. Uwezi weka ati unaenda kusave pesa na una chakula ya leo. So make sure the first thing unaweka ni ya mkate. Alafu hiyo una make sure umeweka percentage ya seed. Haya, tips on savings. Haya, hapo ndio hapa at least kuna different types of unaweza adapt when it comes to saving. So number 1, you set goals. Hapa tukasema at least come up with an idea. Uketi chini ujiite mkutano. Useme this percentage at least. Ama after like 5 years, my target ni kusave like 100,000. Ama hata 50,000 depending on yourself. So una come up na smart goals. Unajiwekea wewe mwenyewe. Na hii usifanye na rafiki yako, hii ni wewe mwenyewe kwa sababu unajua ile pesa inaingia na ile inatoka. Haya, avoid debt. So watu wa Tala, Mshwari wamesema tupo. Asla Fund. Haya, hiyo story yote si mbaya. Si mbaya kwenda pale, but wacha tupunguze. Accumulation. So when it comes to accumulation, tunasema majority of us huwa tunasema I will not invest like my 1,000. Let me just give an example. These 2 ladies wako mahali hapa. So the first lady aseme mimi sitakuwa natoa 1,000. Tuseme wacha nipeane tu a small amount, 100 shillings. This lady aseme mimi sitakuwa natoa 100,000 kwa sababu return yake ni kidogo na ni January, remember, na wanatoa monthly. And then this other lady aseme mimi nitakuwa natoa 100 yangu hata kama return iko kidogo. So the first month lady 1 hakutoa, lady 2 ametoa 100 shilling. The second month hakutoa, the second month huyu ametoa. So at the end of the period ikifika like December huko, nani atakuwa na pesa? So when it comes to accumulation, wacha tusiangalie sana returns. Wacha tuangalie also in accumulation. Unaangalia at a certain period of time at least nitakuwa na kakitu. Haya, side hustle. Wasanii wa Mombasa, wangapi wako na side hustle? Unasema mimi ni msanii, siwezi fanya kitu ingine, but it is always good to have something kando. Unasema mimi ni muimbaji, lakini kule kando niko na bakery yangu.
Kule kando niko na hoteli yangu. Kule kando niko na business yangu. Kule kando ninauza, let's say, food. So it is always good to have a side hustle as a msanii. Higher spending habits na kuminimize restaurant spending. Unasema, kwa sababu mimi ninaamka asubuhi na natoka nje. Let me practice, for example, kwa sababu mfuko yangu si mbaya. Let me pack my food. Ama unasema mimi niko na pesa kidogo, kwa sababu kuliko niende nikae katika ile hoteli kubwa, wacha niende kwa kibanda nikule. Because at the end of it all utashiba. Ama unaangalia hivi unasema kuliko ninunue hii nguo ya 5,000, wacha niende ninunue nguo ya 3,000. Kwa sababu zote ziko smart. Hata ukienda ununue ya 50, hata ya 100, si bado utavaa. Ni nani ameona mtu akitembea na anaona nguo ni mbaya? Majority of clothes zikishatoka sokoni ziko sawa. Haya, savings, tumesema savings is very important. The last one is investment. Haya, when it comes to investment, majority huwa tunasema ati it is recommended 20%, 50%, mwingine anakuambia 10%. But for me today, the advice I can give you, hii rate ya investment, hiyo percentage, ita depend na wewe. Useme, mimi, I'm 10 years, wacha niseme 10, wacha niseme 20 years old. So 20 years kwenda mbele niko na time ya kuinvest. So nikianza kuinvest 10%, nikifika huko 50, 80, at least nitakuwa nimeaccumulate. So imagine a scenario, sasa mimi niko 70 years plus, na ninaanza kusave na 10%. So unaona nitaumia? So when it comes to this investment, what you need to look at, unaangalia ni nini inanifukuza. If it is a lion, unafaa ukimbie na nguvu. If it is a chicken, huyo sasa chicken ni mtu wa 10 years, 20 years. Unaona mbio yake hata kimbia sana. So huyo anaweza save na 5%, 10%, hapo 20%. Lakini mtu mwenye amefikisha 80 years, anafaa hata save 100%. Let's proceed. Haya, muangalie kwa screen yenu. Haya, hii nilitoa kwa social media. It was trending in social media. Na najua majority tuliona. So kuna mtu hapo alipewa 5K, B akapewa 5K. After 3 years, hii ni investment kuna mtu alimake. Haya, watu wa Mombasa mnachagua gani? Wacha tusikie. Mimi naona wengi watachagua Nike pale. Tutaelewana mbele huko. Wacha tusikie from a lady. For me, I think I'll invest on God, not the shoe. Because I know I'm focused. Yeah. In reality, we are in Mombasa. Hiyo mbuzi nitaiweka wapi? Okay, let me answer. Okay, si lazima, like, okay, hiyo ni example amepeana, but there are several type of investments, you know, so. Sasa mko nil. Kuna mtu amechagua goat na kuna mwingine amechagua. Haya, wacha tusikie the next person. Ato hiyo nini? Mimi nitachagua mbuzi. Kwa ajili sema kama niko hapa Mombasa, nachagua mbuzi, but nitatafuta mtu ambao hapa Mombasa anauza mbuzi ambao anachunga na hapo kila kizaa nitakuwa faida na linatokea hapo. Haya, watu wa Mombasa wamechagua nini? Mbuzi. And that is the right investment you should do.
Siwakatazi kufanya hiyo ingine, but always be Madam, na vipi? Nichukue hicho kiatu. Sawa, nina akili tofauti si kama wengine. Nichukue hiyo kiatu kwa bulk. Alafu kushinda nikizivaa, niziregeshe dukani nianze kuziuza tena. Haya, that is another option. Amesema achukue viatu badala ya kuweka, achukue in bulk aanze kuuza. Hiyo ni another investment. Hiyo ni at least amefikiria na anafanya hivyo. But for this case, wewe ukiamua kuchukua investment yako 100%, si wakatazi ati mkipata pesa msinunue viatu. But wewe angalia standard yako, ama useme hii pesa nimepata, let me take 50%. Nirudishie mwili shukrani. Lakini make sure there is a percentage. And that's why tukasema the law of increase inasema each and every money that hits your hand, whether small or big. Unaweza sema nimepata 1,000 shillings. Unasema wacha ni save like 50 shillings or 100 shillings. Utaumia? Tuseme every time una receive 1,000 shillings, unarusha 100 mahali fulani. Utaumia? Hauwezi. Haya, tuendelee. So wacha tuangalie, tumesema personal finance. Personal finance ni pesa yako. Na how do we manage it? Number 1, hiyo ni income. You have to plan for the income that is coming to your hand. Number 2 is goal setting. Lazima ukuwe na target. Hawezi kaa hivi unafanya maneno zako, lazima ukuwe na target. Alafu ukikuwa na target and all that, you need to budget for your money. Na hiyo budget lazima track. Haya, tukasema pesa ya investment ile umeweka, 1 is for emergency. Na hiyo emergency, after sasa kusave for emergency, you need to pay tax and then we invest others. Na investment, you can either invest in cash or loan. Na hiyo loan umechukua, make sure unaweza manage. Ujue nitalipaje hiyo pesa. And the purpose of all this is for retirement planning. Najua wengi wenu mnasema hatuwezi retire. But inafikanga mahali mwili inakataa. Unajaribu kutoka kwa nyumba, mwili inakataa. Unajaribu kutoa sauti, mwili inakataa. Haya, uko na music yako, umepata breakthrough this year. Next year inafifia. Sasa unaona hiyo opportunity inakuja once. So you need to plan for tomorrow, kwa sababu hujui tomorrow yako itakuja lini. Haya, tuendelee. Types of investment. Number 1, unaweza invest in banks. Hapo unachukua pesa yako unaenda una lock kwa banks. Halafu hiyo bank itakuwa inakupea nini? Returns. Na kama wewe unajua uko na shida, kama wewe unajua uko na shida na banks, please usiende ATM. Ambia bank, mimi sitaki ATM. Wacha pesa yangu ikae huko mbali na mimi. Haya. Next is SACCOs. Haya, alafu tukikuja kwa hii SACCOs tunasema because majority of us, na hii ninajua tunakubaliana, majority of us huwa tunapata pesa maybe once, hakuna, yani it's not monthly. Umepata gig leo, umelipwa pesa. Umeenda MC leo, ukapata pesa. Maybe umekaa once in a year, ukapata ile boom, pesa imekuja mara moja. So unasema let me invest this amount in SACCO. Alafu unasema kwa sababu hii pesa ikuji monthly, unapeleka hii pesa kwa SACCO na unawaambia wacha ni invest in share capital. Alafu the reason why I'm recommending this for those wenye pesa yao haikuji monthly, return yao iko juu. Majority of SACCOs wanapeana na 20%. Ikienda chini sana 15, 14, ikienda tena sana ni 16%. But kama pesa yako inakuja monthly, invest in SACCOs but in deposits. Hapo una invest pesa, alafu baadaye unapewa loan. But hii ya share capital una invest,
utakuwa unapata pesa return once in a year. Na hii unaweza kaa ukishaweka pesa yako kwa SACCOS after like 5 years, kama ni 20% usha recoup. Ukisha recoup, kazi yako ni kulala nyumbani, pesa yako inaingia every year. Haya, the third option ni chamas. Mombasa mko na chamas? Kwetu tuko na chama ya kununua vyombo, bed sheets. Ya kununua, umesema yenu ni ya kununua dera? Hizo chamas ni Number 1, ina create network. Number 2, inasaidia in accumulation. Kwa sababu ni ngumu sana mtu kuweka pesa every month. Lakini ukipea mtu mwingine akuwekee, it is easy to accumulate. So chamas are very important. So the third option is agriculture. Unasema wewe ni msanii, lakini I will invest in agriculture. Agriculture ni vitu kama poultry. Unafanya farming. Najua majority wanasema Mombasa hakuna shamba. But pale nyumbani tuko na If you cannot manage issue agriculture, kuna option ya business. The third option ni stocks. Unaweza nunua stocks either Safaricom or hizi companies ziko NSE. Na hii ni wale watu wako afadhali. Kama pesa yako ni afadhali, peleka nini? Kwa stocks. Business tumesema hospitality, bakery, unaweza kuwa na car wash. Haya, kuna government bonds. Government inasema this time we will not borrow from banks. We are going to borrow from individuals. So ukipeana pesa yako kwa government bonds, utakuwa unapata returns. Haya, namba 8. Invest in knowledge. Umeng'ang'ana na maisha, umejituma kwa usanii, lakini haukumaliza shule. So when you get your money, go back to school. Alafu tukasema tena opportunity. Wezi take advantage of opportunity yenye ujui. And a good example is this training. Umekuja hapa, you have picked 1 or 2 things. Imagine ungekuwa unalala nyumbani. So as you take yourself back to school, also attend seminars. Hizi seminars itakusaidia kukubuild. Haya, kuna the second last is investment in relationship. Na niulize swali. Nani ameiona baraka za Mungu, blessings za Mungu zikikuja direct? Zinatoka tu mbinguni, zinaanguka. So this blessing, it has to pass through people. Na watu ndio tunasema invest in relationship. Sijasema invest in men, nimesema invest in nimesema invest in relationship. Na hii inaendaje? Alafu a disclaimer, sijasema you worship men. Kuna tofauti, but invest in men. Na hii men si ati ni wanaume, it's both, because opportunity inaweza toka kwa lady na inaweza toka for. Haya, hii inaendaje? Every time ukisikia birthday, kwa nini watu wanapandanga ndege kuenda birthday ya mtu? Alafu unampata hapo anaimba na mtoto abujubuju. That is an investment that is not in monetary terms. So ukisikia birthday mahali, please enda mahali pale. Ukisikia mtu amefiwa mahali, go and mourn with those people. Ukisikia wedding mahali, please go there and celebrate with them. Kwa sababu itafika time ni turn yako. What will you do? Itafika time yako, pengine umefiwa,
hauna pesa. So hizi investment yenye umeweka kando kando, those are the people who will come for you. So the last one is to build a portfolio. So hapa unasema mimi ni mwimbaji. So apart from usanii, mimi nitafanya this either of this. Unasema mimi nitachukua pesa zingine niende ni lock banks. Unakuwa na kachama hapo, unatoanga kamia, 200, 1000, unakuwa umepanda mbegu yako. Mwingine anasema nitakuwa na side hustle lingine, niko na government bonds. Alafu mwingine anasema pengine nimetupa pesa yangu kwa sako. So with the economy that we have currently, maisha si rahisi. So always purpose to build a portfolio. Tupa pesa yako mahali fulani. Na huwezi sema uwezi ati kwa sababu hauna pesa. Kuna hii option 9. You invest in relationship. Unahitaji pesa kwenda birthday. Unaweza enda hivyo uende wasaidie 1 or 2 things. Kumon. Unaweza enda huko hata si lazima utoe pesa, you go and mourn with those people. So you can do different investment. Na at the end of it all, you uta benefit. And because of time, nitaachia hapo.